Bonsoir, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir ce soir virtuellement pour cet ultime débat de la 19e édition du FIFDH à une discussion autour de la migration. Alors nous n'allons pas parler des migrants directement, mais aussi, oui, mais surtout de la manière dont les États relèguent à leurs confins dans des lieux souvent inaccessibles. Je pense à l'île de Manus pour l'Australie, ou alors au sud marocain, ou alors au Niger pour la Libye, relèguent donc les camps de rétention dans des endroits d'où on ne peut pas témoigner et où souvent les droits humains sont mis à mal, c'est le moins qu'on puisse dire. La manière aussi dont les États criminalisent les humanitaires qui font juste leur travail pour venir en aide aux migrants. Alors ce sont des questions dont on a déjà parlé, mais elles prennent une actualité nouvelle avec la pandémie. D'une part, parce que la crise guette un certain nombre de pays dont les économies sont déjà fragilisées. De l'autre, parce qu'avec les mesures de confinement ou pour faire barrière à la progression de la pandémie, eh bien, les journalistes ne peuvent pas autant voyager qu'ils le faisaient et ne peuvent donc plus témoigner aussi facilement qu'ils le faisaient par le passé. Ce débat est co-présenté par Médecins sans frontières. Et pour en parler, j'ai l'immense honneur, le privilège d'accueillir 3 invités, dont un est en Zoom depuis la Nouvelle-Zélande, Behrouz Boochani, qui a été pendant près de 7 ans sur l'île de Manus, il en parlera. Helena Maleno, ici, qui a fondé le collectif Caminando Frontières et qui vit entre le sud de l'Espagne et le Maroc et qui vient en aide aux migrants. Et puis pour animer et participer à ce débat, Stephen Cornish, le directeur général de Médecins sans frontières suisse. Ce débat sera divisé en 3 parties, approximativement. La première, avec Behrouz Boochani, par Zoom, nous parlera des conditions de vie sur l'île de Manus. La deuxième, avec Helena Maleno, sur la criminalisation des humanitaires. Et enfin, une 3e partie avec les questions du public. Donc, je vous encourage à les poser via nos différentes plateformes ou via le site. Je vous renvoie aussi au site pour en savoir plus long sur nos invités, notamment Parole d'activiste, où Helena Maleno se présente et explique un tout petit peu son combat et les raisons qui le motivent. Je vous renvoie aussi au livre de Behrouz Boochani, un livre, je vais le citer, Témoignage d'une île prison. Il a paru en 2019 chez Hugo Doc Éditions. Je vous souhaite une très très bonne soirée et un bon débat. Merci. L'art doit quelquefois prendre la place de la politique, quand la politique, pour des raisons économiques, est bloquée. It's important to be able to write about violence with the same intimacy with which I write about love. We created the kind of community that allowed us to give expression to our dignity. Black lives matter. African young people. Actually, I'm not a hero. Bonjour et bienvenue ce soir. Je voudrais commencer dans un premier temps pour dire à quel point qu'on remercie le Festival de films et de forums sur les droits humanitaires pour l'honneur de traiter ces questions qui sont tellement importantes dans nos jours et qui sont toujours au cœur du débat de la défense des droits et de la dignité des personnes. Et je veux remercier aussi et envoyer mon admiration également nos 2 invités, Behrouz Boochani et Helena Maleno. Tous les 2 se sont distingués à la fois par leur humanité, leur courage et leur militantisme
dans leur lutte et leurs engagements pour les populations vulnérables, non seulement vis-à-vis des tyrannies de certains gouvernements, mais également de politiques migratoires iniques. En tant qu'organisation médicale humanitaire, Médecins sans frontières est souvent présent durant l'intégralité du parcours de ces populations. Et donc, on est témoin de les brutalités qu'elles subissent, de leur pays d'origine, où règne souvent le terreur et le chaos, sur leurs chemins migratoires qui sont parsemés de violence et d'humilité, et à chaque étape de ce trajet, jusqu'à leur arrivée en Europe ou dans d'autres pays où les conditions restent dans une extrême précarité. Nous déplorons ces politiques qu'on voit en Australie, en Amérique, en Europe et dans d'autres pays qui conduisent à la mise en détention de milliers de personnes dans ces conditions sordides. Nous déplorons que la notion de solidarité soit souvent considérée comme un délit. J'ai eu l'honneur de parcourir avec nos équipes de Médecins sans frontières dans diverses missions où on prend en charge ces migrants. J'étais au Libye et j'ai pu passer dans les camps et les prisons des geôliers, là où les gens se sont rendus dans une esclavitude, où il y a la torture, l'abus sexuel, où on vend les personnes dans les esclaves modernes, et tout ceci payé et subventionné par les gouvernements européens. J'ai pu aussi passer en Amérique centrale, où ceux qui fuient la violence, le changement climatique et les gangs passent par l'Honduras, l'El Salvador pour passer au Mexique pour aller aux États-Unis, et on criminalise leur passation. Cette criminalisation fait que les gens ont besoin de fuir dans les conditions de plus en plus précaires. Ça fait plus dur leur route. Ça leur fait face à plus de problèmes psychologiques, à des tortures et d'abus par les gangs et par ceux qui sont les narcotrafiquants. Et on les fait vivre dans une horreur. Cette horreur, c'est nous qui la construisons si on n'est pas en train de se lutter contre elle. Le silence ne vaut plus. C'est le temps qu'on va tous faire entendre nos voix. Et je suis content et très honoré aujourd'hui d'être ici avec vous, tous les internautes qui vont rejoindre ces débats pour être éduqués, pour comprendre la vraie réalité de nos deux invités. Et après cela, il va falloir vraiment qu'il y ait un devoir de chacun. Ce n'est pas assez de voir le film. Il faut qu'on s'en sorte d'ici avec le devoir d'imposer à nos gouvernements d'honorer deux principes très simples. Un, celui de porter secours, et deux, celui d'accueillir. Accueillir ceux et celles qui fuient la guerre, les atrocités et qui sont déshumanisés. Finalement, je vous remercie pour nous avoir rejoints. C'est un moment, une collectivité très importante, un sujet d'une valeur extrême. Et c'est très, très, très important pour nous et dans le monde d'aujourd'hui. Avec cela, je veux passer à notre invité en premier, Behrouz Boochani. I will switch into English for the interview with him. He is a Kurdish journalist who was working to expose the life and the situation for Kurds in Iran, the organization that he was working with, and he himself came under pressure from the authorities, so much so that he had to flee his country and try to seek asylum. With that, I would like to welcome Behrouz Boochani. Hello, Behrouz, how are you tonight? Hello, thank you for having me. I realize it's morning for you. You've just woken up, and we're so thrilled that you could join us. Behrouz, I was struck by one of your previous interviews you gave, where you mentioned that journalism, which was your job and which was your profession, was insufficient to express the level of suffering and the Kafkaesque nightmare of the criminalization of migration and asylum seekers in Manus. Could you expand on that for our audience here tonight, on why journalism wasn't enough to be able to decry and to give witness to what was going on, and why you turned to prose and poetry? Actually, I think I should explain something about my work. So when I was in that island for about 2 years, I was working under a fake name. So because I didn't feel safe with the authorities. So after 2 years, I started to publish my works, my journalism works.
And still I'm a journalist, you know, still I'm a journalist. So when I criticize journalism, I mean, I don't deny or reject journalism at all. I am talking about the current journalism language and the role of media and journalism in humanitarian issues. And that's why I shifted my work to literature and art because I found out that through the journalism language, actually, I cannot expose the system because journalism language is not strong enough, is not capable, and also it is a kind of language which actually is very related to the language of power structure. It's very related to the language of the government, or a language which is used by the government to create propaganda against the refugees. And the media always rely on official sources. And that's why I thought that I should do something else. I should rely on literature. And the interesting thing is that I published many articles, journalism articles, but finally literature and the book and the artistic work, I expose the system, or I expose a part of the system through that language. And or at least we can say that through literature language, I challenge the system, not journalism. But of course, I was working as a journalist for such a long time, and still I work as a journalist. But still, I believe that the most powerful language to create change or challenge the system is art and literature. Thank you for that. And your book, No Friends But the Mountains, certainly did challenge that system and really make it crumble. But I wonder if we can, and we'll come back to literature in a moment, but I wonder if you could tell us, and I think what I'm understanding is that not only for your own risk and privacy, but also to be able to tell the story of the more than 600 boats and hundreds of people that you witnessed over the 5 years. Each one of those people, each one of those boats came with their own dreams, their own nightmares, their own security risks. And if I've understood well, you needed to tell that story through prose in order to protect them. But I wonder if you could tell us a little bit so that our audience can understand really the levels of depravity of what you and they experienced in these camps in Manus, because maybe you can help us make it real for them. I think they don't really fully understand the dehumanizing intent of these camps. Yeah, actually, so this camp actually is located in Manus Island, which is in north of Papua New Guinea, in north of Australia, in the middle of Pacific Ocean. So Australia has two major camps there, one in Manus Island and one in Nauru Island. But Nauru is an independent country, but it's very small. So Australia has established these camps on 2001. On that time, they started this, and then they closed it on 2008 or 7. Then they opened it on 2012. Then they closed it on 2013. Then opened it again. So I mean, so this camp has a history, and so just they banished us there. We were at least 1,000 people in a very small place, in a small cage. And of course, we were living in a very harsh condition, completely out of sight and out of mind and out of law. And we had access to nothing. So I mean, so that those camps really
Manus prison camps, they established a system there inside the prison camp with different rules, many rules, and they deprived us to have access to basic human rights, to have access to basic things. And for many years they did that, and about 14 people killed by the system because of medical neglect or violence in those camps in both Manus Island and Nauru. And many people have damaged mentally and physically. And finally, they closed the camp in 2019 and transferred us to Port Moresby, which is the capital city of Papua New Guinea. And from there, many of the refugees were transferred to America, and many of them were transferred to Australia. And I came to New Zealand. And now 100 people remain in Port Moresby. They are still in the capital city, but they are free. But the problem is that that city is not safe. So hopefully they transfer them to America this year. Yeah, that is the whole situation. But of course, when they keep you in an indefinite detention, when you are in an indefinite detention, when you don't know how long you should stay there, or how many years, and where you end up, I think that is a big torture itself. I think that last word is one that needs to sit with us a while. My organization, Doctors Without Borders, was only able to work for about a year on Manus before they were expelled because they were exposing the situation. And the greatest need that they saw was the mental suffering and the anguish and the trauma of people being stuck in this gulag in the middle of nowhere with no rights, with no understanding, no ability to go forward, no ability to go backward. And this was probably one of the cruelest punishments. And your work certainly exposed this system, and I think probably was immensely helpful to you personally. But you couldn't have been sure. I believe from also earlier interviews that you really believed that your prose would see the light of day and would make change. But I wonder, how did you personally, despite those conditions, despite the mental anguish, the inhospitability and the hopelessness, how did you keep going and believing in the power of the prose that you were sending out tweet by tweet, page and paragraph by paragraph? How did you keep yourself going through all that time? Yeah, I think first I should mention that Doctors Without Borders, they visited Manus Island once, I remember, and I talked with them. So they, but when they left, I think they didn't release any deep report about the situation. But in Nauru Island, they visited the refugees. They were there for quite a long time to help the refugees. And finally, your organization published a report which had a big reaction in the media. And so that report was really good and exposed the system and the situation in Nauru Island. So, but regarding that, how I was keep going, I think always I say that, you know, in a situation such as that prison or prison camps, I think to be creative is very important. To be creative. And this creation, it's not mean that you write or necessarily you write or you create artwork. Sometimes you can create some small but beautiful thing inside that prison camp. And, you know, through this creation, through, you survive. So that's happened for me. So it is a kind of a resistance in front of that system to keep yourself alive
and also to resist in front of the system which designed to dehumanize you, to take your identity and humanity. So for me, it was like this, that I, of course I was writing against the system. I was telling their stories. I was publishing, but the first person that I helped was myself, because I was surviving in the same time. So writing and creating actually helped me to survive, because it was a kind of resistance. I keep my humanity. So I think we should look at it in that way. And it is a great experience. Not only me, many people who have experienced the same situation. And we have it now in the lockdown, in the pandemic period, and many people are stuck in their houses. And I think the best way to resist, the best way to keep going is to be creative. And I think that is a good experience. So I was like that. I was, when I ended up in New Zealand, I say that I survived because of my writing. I survived through my writing. So that is such an important thing. Yeah, not for everyone, I think. I think you not only survived, but you thrived, and you brought many people with you. You coined the term the Manus prison theory or system. And I wonder, what do you think we have learned from this systematic horror, the sociological and political soullessness that the government instilled, and a government that purports to be a democratic government upholding human rights? What do you think we've learned from that, or have we learned something yet? Yeah, I think you mentioned Manus prison theory. So I work with my colleague Omid Tofishan. So we exchange intellectual ideas and thinking, and we really work on this theory, Manus prison theory. And now we are still working on that. So I and Omid, we are working in the universities, in the lots of different projects right now. So what is this theory? Actually, what we say that Manus prison or Manus prison system is a system of control, a system which designed to create hate between our small community in Manus Island, to create competition, to divide our small community, and also the system to control us, to dehumanize us. So what we say in Manus prison theory is that, so this is an original version of a system of control. And but in the free world, in our society, in New Zealand, in Australia, in Europe, we still have some kind of Manus prison system. So even in the small shops, even in the stores, in the universities, in the military places, I mean, everywhere we see that there is a system of control which actually mechanize people, take people's identity, even for a while. So what we say generally about this is that to understand this society, Manus prison system is an original version. So we should study that. We should look at Manus prison system in different dimensions and different ways to analyze it, to understand how a system divide people, divide the community, and create hate, and to control people, and in the end, dehumanize them.
Thank you, Behrouz. Now I'll turn to Helena, if you would like to ask a question to Behrouz. And we'll come back to your art at the end in the question and answer, because I think it's very important to look more at the role of the different projects that you have next. So we'll come back to that in the question and answer. But Helena, do you have a question for Behrouz? Oui, merci. C'est enchanté de vous connaître aussi. Et je voulais savoir plus sur la résistance collective. Parce que c'est vous, mais vous faites partie d'un groupe. Vous êtes tous ensemble. Quels sont ces systèmes de solidarité de votre groupe, ces systèmes de résistance collective? Qu'est-ce que tu peux nous expliquer sur ça? Thank you very much for raising this. It's very important. So always I say that this it is not my personal story. It is so all of my works is about the historical period of Australia, and also about our resistance. So when I say our resistance, I mean all of the refugees who have been resisting in front of this system through hunger strike, through protest, and also speaking out, talking with the media. So that is our resistance. So the refugees in Manus Island, I think, did a historical resistance. But of course, alongside the refugees, the people in Australia or all around the world, those people who have supported the refugees and supported this resistance, they are a part of this resistance too. So, I mean, the civil society in Australia has resisted in front of this system, and the refugees in Manus Island. So, but inside the prison camp, always there is two culture. One, brotherhood culture, that the refugees, the detainees support each other because they don't have a place to go, just they should rely on each other. But in the same time, there is quite hate between the detainees, and the detainees are tired of each other. So, I mean, it's quite paradoxical, but that is the whole culture in that prison camp, because that hate actually and that violence created by the system. But generally, we are facing a resistance, which is a historical resistance, but people really don't look at this in this way, because we are refugees. So when you are a refugee, even your resistance is less than others. You know, that is interesting. Very powerful. Okay, we'll come back to speak with you in a little bit, and I hope you'll stay with us to welcome and to hear from Helena Maleno. Elle est diplômée de journalisme. Elle s'est lancée dans les investigations très tôt sur la traite des clandestins, de la prostitution, du trafic de drogue et d'organes. Et elle a dénoncé, souvent et très fort, le business autour des migrants. Et elle devient alors son combat au quotidien. Mais Helena, en se parlant avant, il se trouve que même avant la carrière de journalisme, que tu avais déjà une expérience très personnelle avec la migration. Est-ce que tu peux peut-être nous commencer par nous décrire cette expérience et après on ira plus profondément? Ok. Voilà, je viens d'un espace, d'un territoire que c'est aussi la frontière européenne, c'est le sud de l'Espagne, c'est l'Andalousie. Et voilà, mon territoire, c'était un espace, les champs et tout cela. Et à un moment donné, il y a les migrants qui sont venus travailler dans tout cet espace des champs. Et voilà, et j'étais étonnée parce que le racisme est venu en même temps que les migrants. En même temps que les migrants étaient exploités dans tous ces champs, et en même temps qu'il y a l'esclavage, pas seulement là-bas, sinon dans d'autres zones de l'Europe. En même temps aussi, c'est le racisme qui soutient tous ces systèmes d'esclavage. Et c'est là que je me demandais, comme on vient de dire,
ce n'est pas seulement un système, c'est un régime. C'est le régime de contrôle des frontières, que ça fonctionne le même, voilà, en Australie, mais aussi en Mésoamérique, mais aussi à la frontière européenne. Très bien. Et vous êtes devenu journaliste et vous avez traité, comme j'ai dit en introduction, des sujets très, très difficiles. Vous avez fait beaucoup de progrès, mais à quelque part, un peu comme Behrouz, même si le journaliste était important, il était peut-être insuffisant pour répondre à l'horreur que vous avez vue passer aux demandeurs d'asile et sur les situations de trafiquants. Explique-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé après. Voilà, on a vu comme les grands médias, ils sont un peu complices de cette situation, tu vois. Et tous les systèmes, tout ce mot qui vient nous dire qu'on va envahir l'Europe ou qu'il y a les choses qui se passent, tu vois, c'est un système où les grands médias, ils sont seulement l'espace pour les discours officiels, tu vois. Ils n'écoutent pas les réfugiés, ils n'écoutent pas les gens qui sont en train de mourir dans l'eau. Et ça veut dire on a besoin d'espaces comme les festivals, comme ça, les livres, la culture, des autres espaces où on peut expliquer, on peut donner à notre mémoire, non? On dit la mémoire des migrants, la mémoire de ce qui se passe aux frontières. Et c'est pour cela que pour moi, c'était la recherche. Aussi, je viens de publier un livre aussi sur la frontière entre l'Espagne et le Maroc. Mais on doit chercher, on doit être créatif, comme lui vient de dire aussi, pour pouvoir avoir l'espace d'un autre discours. En tant que militante reconnue, vous êtes devenue un peu la ligne de secours pour les demandeurs d'asile, ceux qui sont en détresse, souvent abandonnés à leur sort par Frontex, qui est l'agence européenne de garde frontières et côtières, qui sont censés de protéger ces gens, de leur sauver la vie. Comment est-on arrivé là? On est arrivé là parce qu'il y a un système de nécropolitique. La nécropolitique, ça veut dire que c'est une politique de faire mourir et laisser mourir. Et ça donne de l'argent. Et ça donne de l'argent surtout à des entreprises européennes qui vendent les armes, qui ont vu que le contrôle migratoire est un des grands business du siècle XXI. Tu vois? Et ce n'est pas seulement, on voit ça très clair en Europe. Quelle est la différence entre la politique migratoire de l'Espagne ou la politique migratoire de Salvini? Il n'y a pas aucune différence. Il y a des différences idéologiques entre les gouvernements, mais pas de différence sur la politique migratoire. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de cacher un grand business. Et c'est le business de contrôle migratoire. Il y a carrément une guerre aux frontières. C'est pour cela que laisser mourir tous ces gens donnent l'argent à toutes ces entreprises européennes qui sont derrière de ces guerres aux frontières. Wow, ça, c'est très fort. Et c'est important que nos internautes entendent cette histoire et réfléchissent à ce qu'on pense. Parce qu'on a souvent la difficulté quand on lit les journaux, qu'on parle aux voisins, mais on a peut-être du mal à mettre les choses dans cet espace de méta pour voir qu'est-ce qui se passe réellement et comment on arrivera. À un stade, vous avez vu, je crois, l'insuffisance des acteurs, le système social, de le journalisme. Vous avez cofondé Caminando Frontières, une organisation qui apporte également une aide juridique, sociale, sanitaire aux migrants. Expliquez-nous un peu le travail de cette organisation et le pourquoi que c'était nécessaire de le fonder. Voilà, nous sommes une organisation très petite, mais on est aussi grand. Tu vois, parce que on est petite, parce que voilà, nous ne sommes pas une organisation avec beaucoup de fonds économiques et tout cela, mais on est grand parce qu'on travaille en collaboration avec les communautés migrantes. Tu vois, parce que comme je l'ai demandé à lui, quelles sont les résistances collectives? Il y a la vie dans tous ces projets migratoires. Il y a les gens qui souffrent de violences, mais il y a aussi les gens qui construisent même dans le processus migratoire en vie, en résistance. Tu vois, quand on les efface, on les déshumanise, et ils viennent nous dire non, on est là,
et on s'organise, non? Et nous, on fait partie de cette organisation communautaire qui font les migrants pendant les transits migratoires. Et on était fait partie pas comme un projet, c'est quelque chose qui est né. Tu vois, quelque chose qui est comme si on a semé et maintenant l'arbre est grandi. Et un jour, on accompagnait les migrants pour avoir accès aux droits frontières. Et un jour, un migrant nous a appelés depuis un bateau en détresse et nous a dit, voilà, on va se noyer. Et nous, on ne comprenait rien. On ne savait même pas appeler les services de secours, mais on les a appelés. Et cette nuit-là, j'ai dit, oh, s'il vous plaît, jamais encore un appel comme ça, parce que j'ai trop souffert la nuit-là. Mais les appels sont continués à venir, un à l'autre. Et on a compris qu'on faisait partie de quelque chose de protection, de défense de la vie. Tu vois, dans cette nécropolitique, on a fait partie de cette défense de la vie. Et grâce à tout ça, voilà, on est là aujourd'hui. Et on est fiers de savoir qu'on aide dans tous ces systèmes de résistance, de défense de la vie, parce que les premières défenseuses et défenseurs des droits, c'est les propres migrants. C'est eux qui sont à la tête, c'est eux qui sont en train de montrer toutes les violations des droits que les États européens, en collaboration avec des autres États, ils sont en train de faire à la frontière. Et même, j'ai vu sur les médias sociaux, ce matin, vous avez reçu un appel en détresse. Voilà. Est-ce qu'il y a eu finalement un bon sorti? Oui, ils sont rescapés. Vous pouvez nous raconter un petit peu? Voilà, on était ce matin, j'étais avec ma collègue qui est là, de Caminando, Erika, et voilà, comme beaucoup de jours, voilà, il y avait un appel d'un petit bateau avec 11 personnes qui étaient en détresse, voilà, il disait que le bateau va se noyer. Et nous, on a réussi à avoir une localisation en position GPS qu'ils nous ont envoyée. Et on a activé les services de sauvetage espagnols et les services de sauvetage marocains. Et qu'est-ce que nous faisons? C'est de donner les informations, mais aussi de les rappeler qu'il faut collaborer. Voilà, les États collaborent très, très bien pour les contrôles migratoires, pour les expulsions, pour les contrôles, mais pas pour la défense de la vie. Et ils sont signataires des conventions internationales de défense de la vie en mer, comme vous avez, votre organisation aussi fait partie de toutes ces défenses de la vie. Et voilà, finalement, ils ont collaboré, et finalement, les gens étaient sauvés, et tout le monde est vivant, et voilà. C'est une très belle histoire et je suis très content que ça s'est bien terminé aujourd'hui. Comme vous l'avez noté, ces bateaux et navires maintenant qu'ils ont sortis sur la mer, ils ont sorti sur la mer parce que une fois que Mare Nostrum a été terminée, elle était remplacée par Frontex, qu'on a l'impression a plus un rôle de défendre la frontière que de sauver les migrants. Mon propre organisation, on a été partie de 6 différents navires. Durant les années, on a sauvé 81 000 personnes jusqu'à date. Malheureusement, nos équipes ont vu beaucoup de personnes périr en mer aussi. C'est un fardeau très, très lourd. Maintenant, on voit la criminalisation de ces navires, non seulement dans les grands procès, mais on voit aussi les États qui mettent en place des contrôles bureaucratiques pour essayer de garder ces navires dans les ports, où on les arrête, on les détient pendant des mois et des mois et des mois. Ça coûte très cher pour assurer qu'ils ne peuvent pas repartir secourir. Qu'est-ce que tu prônes? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce que les gens qui nous regardent ce soir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour qu'on puisse regarder qu'on est tous partis maintenant d'un système qui déshumanise l'autre, qui veut criminaliser le sort de venir au secours, qui est quand même une valeur fondamentale à laquelle on dit tous qu'on souscrit et que nos démocraties prétendent être les défenseurs des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, nous, pour changer un peu les choses? Moi, j'ai suivi un procès de criminalisation quand vous avez, un procès de criminalisation qui était commencé par Frontex et aussi par la police de contrôle des frontières espagnoles, qui ont essayé de me criminaliser en Espagne et aussi au Maroc. J'ai suivi un processus judiciaire pour ça, où la police espagnole et Frontex demandaient au Maroc prison à perpétuité. Et on a vu comment on est
criminalisé, persécuté, la solidarité. On a vu comme les discours de racisme social a commencé à grandir en Europe. Et on a vu toute cette réalité. Et ça que nous pouvons demander aux gens, c'est de ne pas se laisser emporter pour tous ces systèmes, d'accord? De savoir quels sont les intérêts qui sont derrière ça et de comprendre aussi qu'il faut lutter pour en Europe. On a dit qu'on voulait créer en Europe l'Europe des droits humains et l'Europe des peuples et l'Europe de tous ces droits. Mais finalement, on voit que l'Europe, c'est justement la haine, le racisme, l'Europe de la marchandise. Et voilà, et qu'est-ce que nous voulons construire pour l'avenir? Non? Qu'est-ce que nous voulons devenir? Qu'est-ce que nous voulons être? Et je pense que dans chaque espace, dans chaque territoire, on doit travailler pour construire en Europe avec une meilleure justice sociale et que c'est vraiment respecte les droits humains. Vous avez parlé un peu de la procédure contre vous, qui était quand même un fardeau énorme, et psychologique et financier, et du temps. Prison à perpétuité, c'est ne pas quelque chose pour rire. C'était un très très lourd fardeau. Vous avez aussi subi des menaces de mort durant cette période. Je me demande comment est-ce que tu peux supporter tout cela, tous ces risques pour cette passion que vous avez dans votre cœur? Parce que j'ai appris beaucoup de choses pendant tout ce temps, ensemble avec nos collègues migrants. Comment il faut résister, comment il faut s'aimer pour défendre la vie, d'accord? Et je pleure beaucoup, non? Et je continue à pleurer tout le temps quand on ne réussit pas à sauver, comme tu as dit, non? Quand on perd des vies, je pleure. Je ris beaucoup aussi. On rit parce que, voilà, et avec nos collègues, et on doit créer des tissus de résistance. Les networks, non? Les réseaux. On a des réseaux de vie. Tu vois, quand on parle, non, les réseaux des mafias, les réseaux, nous, on doit créer nos réseaux aussi. Ces réseaux de vie, et on doit vraiment croire qu'on peut construire quelque chose de meilleur. Il y a les femmes migrantes qui sont très fortes, qui disent, voilà, où il vient avec la mort, nous, on vient avec la vie. Et c'est ça notre proposition aussi. C'est une très belle proposition. Mais on a besoin peut-être de prendre cette énergie, ce tissu, ces networks, et de le faire grandir à une échelle maintenant nationale, ouais, et internationale même. Et j'aimerais vous demander un peu, qu'est-ce que ça veut dire sur l'état de nos démocraties, qu'on est en train de criminaliser l'humanité même, et l'action de sauvetage, et démoniser l'autre. Comment est-ce qu'on peut donner vraiment des ailes à cette network de solidarité, à cette pensée de vie, de joie? Comment est-ce qu'on peut instaurer ça dans nos internautes et après dans nos démocraties pour qu'elles puissent vraiment être le meilleur d'eux-mêmes? Voilà. On doit construire ensemble. Et construire ensemble, ça veut dire avec toutes les personnes qui sont dans nos territoires. Et on doit construire à la base. Et on doit aussi construire d'une façon créative, comme lui l'a dit. D'une façon créative, parce que c'est la créativité qui peut miner le système. Et cette créativité vient par la culture, mais aussi vient par l'éducation, aussi vient pour nous rencontrer dans les quartiers. Et je pense que, voilà, on a l'exemple maintenant, nous, aux îles Canaries. Quand vous savez, c'est toute la route atlantique qui c'est actif. C'est une des routes les plus dangereuses du monde maintenant. Et aux îles Canaries, il y a aussi les messages racistes qui sont venus quand les migrants ont commencé à arriver. Des messages très forts où les gens même sortaient dans la rue pour persécuter les migrants qui viennent d'arriver avec les bateaux. Mais
il y a des autres voisins qui se sont organisés pour sortir aussi dans la rue, accueillir les gens et les dire, OK, le racisme est là, ce message terrible est là, mais nous aussi, on est là et nous aussi, on sort dans la rue pour montrer la solidarité. On doit prendre les rues aussi. Et on n'a pas, on voit tous ces propos racistes qui prennent les messages, qui prennent les médias, les rues. Voilà, c'est notre temps aussi. Prendre ces rues avec l'amour. L'amour, hein? Pourquoi pas? Est-ce que parfois on dit, on parle de l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est quelque chose qui est important pour soutenir la vie. Et je pense qu'on doit prendre la rue avec tous ces propos et ensemble avec toutes les personnes qui sont ici. Je crois que c'est très important ce que vous dites parce que souvent dans les situations difficiles, dans la guerre, dans ce que vous voyez dans le trafic, on voit toujours le pire de l'homme ou de la femme ou de l'humanité, mais on voit aussi le meilleur de l'homme, de la femme, de l'humanité. Et il faut absolument qu'on tienne ces noyaux de le meilleur de nous tous et qu'on le suive. Et vous avez parlé aussi de la créativité qui me donne l'opportunité de retourner à Behrouz. Behrouz, we've just heard how difficult situations bring out the worst, but also the best in us, and how we need to find new and creative ways in order to be able to make the difference that we need to see. And this is something that you have done and are doing in spades, and I think our audience would be very interested to hear how you not only changed from journalism to prose and poetry, but now are involved with a symphony and a play and a movie. And I wonder if you think that art, in some way, allows people to look at themselves and their systems with a different look, and if it brings us into a deeper part of ourselves, to touch into this beauty and this better side of us that Helena has just spoken about. Yeah, thank you very much, and thank you, Helena. Yeah, it's very inspiring. I think, the good thing with art and literature is that you challenge the image about the refugees. You challenge the perspective towards the refugees. That is important. And in fact, you are creating a new language and new perspective towards the refugees. And what is important in art is that when you create an artwork or literary work, actually you create a way and you create a new space and opportunity for other artists and other even researchers to do more work. And when I look at my works, I think now that I am involved in a symphony, a movie, a play, and these kind of works, I think all of these works come from the book. Because the book, when the book published, the book itself created this space that now we work on these new projects. And all of these new projects are on base of the book. I think that is important, that we, and also the important thing is that actually through these artworks, you bring the refugees to be a part of the main discourse. So they are not only witness, they are, they have a life experience. And in fact, you bring this life experience into the main discourse to empower the refugees. I think that is important. So with these projects that now I and Omid are working on, actually our aim and our way is to empower the refugees. We have now time, and we're going to go to our online questions. And we have one here for you, Behrouz. And it speaks really about this solidarity that you experienced. And the question is, did that solidarity persist after the time in the camps? And are you still in contact with people from the camp? And there's a very specific part of the question
is the person believes that you were at the same time in Manaus as a Sudanese man named Abdul Aziz Muhammad, who now lives here in Geneva. Yeah. And she would like to know if you still have contact with him and how he's doing. Yeah, actually, so this solidarity still exists, and people are in touch with each other. Not all of them, but always you are in touch with some of them. And so, of course, I'm in touch with some of the refugees, and also with people who have been working with us over the past 6 years. And so Aziz was one of the refugees in Manus Island that he was among those people who speak out and talk with the media, and finally he ended up in Geneva. No, I didn't talk with him for such a long time, but I follow him on Twitter, and I know that he's doing well. So, and he's still working. But of course, there is this solidarity. Sometimes it's not mean that you just be in touch with people directly. Sometimes you feel that through your heart. It's interesting that for really, a system that tried to take away your liberties and your voice and put you into seclusion, that you and Abdul and others not only have their freedom, but have more voice than ever with the power of social media, bringing the messages all around the world. Now I'll ask you a question that we have from Janine, qu'elle veut savoir vers quelle organisation peut-on se tourner si l'on souhaite nous aussi aider ces personnes migrantes à notre échelle? Ça dépend de où elles se trouvent, non? Et il y a des grandes organisations comme MSF aussi, non? Mais il y a des organisations qui sont dans les terrains ou dans les villes, non? Et pour nous, à la frontière entre le Maroc et l'Espagne, on a beaucoup d'organisations qui sont en Andalousie. Et c'est bien de s'engager avec les organisations petites aussi qui font les choses au terrain. Et avec les grandes organisations, mais ça dépend de où elles se trouvent aussi. Oui. Voilà. Donc, une deuxième question de Fred qui dit « Il apparaît que même l'action individuelle de solidarité est devenue périlleuse. Avez-vous eu une réflexion sur la coordination de l'action citoyenne à grande échelle? Et si oui, quelles sont les conclusions et les possibilités? » Oui, c'est vrai qu'on doit faire des protections collectives, d'accord? Ça veut dire les attaques, quand on attaque une personne, ils font ça pour que les autres, pour arrêter les autres de continuer à faire cette solidarité. Et c'est le moment de faire des tissus de protection collective. Nous, on a accepté qu'on doit se protéger d'une façon collective, qu'on doit faire ce réseau aussi de protection. Et ça veut dire, la visibilité, c'est une protection. Les prix sont des protections, mais aussi être en contact avec des autres organisations et activer tous les systèmes quand une personne est en danger. Parce que protéger voilà, dans mon cas, c'était clair. Quand on a réussi à gagner les cas, c'était vraiment difficile. Personne ne croyait pas, avec tous les dossiers policiers des 3 polices, que je pourrais sortir libre. Mais c'était la solidarité de tout le monde. Et quand ils se sont activés, surtout à travers les réseaux sociaux, que j'étais libérée. Et maintenant, les gens ils disent « on a gagné ». Pas seulement que j'ai gagné, sinon que nous tous, et quand je venais dans les camps de migrants, les migrants commençaient à chanter et dire on a gagné, on a gagné. Ça veut dire que c'est cette protection collective qui peut nous permettre d'activer des chaînes. C'est très beau ça, et ça me fait des souvenirs d'avoir vu les vidéos de quand les navires qu'ils ont fait les sauvegardes en mer, après ils n'ont pas la possibilité de rentrer dans un port. Et souvent, ils circulent pendant des semaines pour avoir le droit d'atterrir à quelque part. Et quand finalement, ils savent qu'ils vont pouvoir atterrir, il y a cette joie spontanée qui érupte, et les chansons, les danses, c'est tous les rêves qui viennent.
We have a few questions, and I think maybe there is some confusion on remaining camps and on the systems that continue. We know for sure that the detention in Libyan prisons continues, that in Greece and Italy and places like Lesbos, there are camps that are still designed to hold people and not to allow them to continue. We have a couple of questions online about whether the camps in Naurus are still open or whether they're closed. And maybe you could just expand on this. Are there still camps that are run by Australia? And are there still people waiting? I think you spoke about those in Papua. Could you explain a little bit the situation so everyone is clear? Yeah, actually, so the Manus prison camp doesn't exist anymore. They closed it on 2019. And I was among those people in Manus Island when they closed it. So they transfer us to Port Moresby. So now 100 people remain in Port Moresby, in the capital city, which is a very unsafe city. And really the situation are really tough and people are really suffering. And Nauru Island is a very small island, so the people are, that camp still exists in Nauru Island, but people are free in the island. But the island is too small. It's too small and 100 people remain there. So they are in the same situation with people in Port Moresby. So just they are waiting that finally they transfer them to America or find a third country for them. But they have been there for almost 8 years. Yeah. So we can say that 90% of the refugees already released in America, in Australia and other countries. But still those people remain, and some people remain in the camp in Australia. Yes, they are running by Australia, and Australia is paying for those companies. There's two questions. One to you is, did you understand the risks and the difficulties that you were likely to face when you fled Iran? Actually, I couldn't imagine. And even if I would imagine, I didn't imagine that I go through this very unbelievable difficulties. So of course it's difficult, you know. Still I cannot believe that happened for me. Just it's very, in some ways, it's a dramatic journey. And we also have a question. I went through a tragedy. I witnessed the tragedy. I think everyone that flees and is subject to the cruelty that man can wrest upon each other along these routes has such a tragedy and such a mental picture that they carry with them that's very hard to shake. There's a few questions about what people can do to help those who remain, the people you spoke about, who have not yet been transferred as refugees to new countries. What can people do to help raise the voice or solidarity in their favor? I think, of course, people can do lots of things, social media, doing protests, all of this. But now I think the urgent thing in the event, I say that just get in touch with those people and give them some money. Just that. I don't know to make it complicated, because those people are really living in a very difficult situation. Do you have a question you'd like to ask Helena? Or something you would like to leave? Do you have something you would like to add, or something we didn't ask you, or something you might like to ask Helena? Actually, I'm not very familiar with the situation in Europe, but I would like to come to Europe after Corona, because many places invited me to be there.
And just I really want to meet Helena later when I come to Europe, and we do work together. Yeah, so I don't have a question, but I like to share this experience because, you know, unfortunately, Australia became a model, and that is dangerous. Became a model for many countries in Europe, especially Denmark. They have people in the island. The UK is looking at Australia as a model. And also we have refugees in the islands in Greece. So I really like to just stay in touch with Helena. Later, when I come to Europe, I share this experience because it's important. You cannot say that something happened in other parts of the world and is not related to us, but it is related because now you see, for many years, Australia has been doing this, and now we see that UK is looking at Australia as a model. Denmark is doing that. So that's why I think it's very important that the activists, we create this network. We already have network. Became a bigger network to work together, and I think that will be wonderful. People like Helena, of course, she has done a great job, and she's doing that. But I'm in New Zealand, in other part of the world. But I really like that when I come to Europe, we do something together. I think you're already doing something together, and this network that Helena spoke about is being created on the stage. But I am sure that there will be opportunities for you all to meet in person. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah, je pense que oui, qu'on aura l'occasion de se voir face à face, mais qu'on doit déjà faire des choses, on peut déjà faire des choses comme tu as dit. Et résister, mais aussi, je pense qu'il y a des choses que j'ai beaucoup appris avec les familles des personnes migrantes. On a le droit à savoir la vérité de tous ces systèmes. On a le droit que les gens peuvent avoir justice, mais pas seulement justice, sinon réparation. Parce que tous les douleurs qui sont faits à virus, il y a des autres, ils ont besoin de réparation, de vraiment que les États reconnaissent toutes ces douleurs et de les réparer. Et on a besoin de tous ces réseaux pour la non-répétition. C'est quelque chose qui est vraiment important. Et ne pas oublier aussi les gens qui se sont perdus dans ce chemin. Comme lui l'a bien dit, il y a des tragédies. Il y a beaucoup de personnes qui sont disparues, qui sont mortes, ou des personnes que jamais on va retrouver leur corps. Non? Et soutenir cette mémoire parce qu'ils sont les victimes de tout ce système que lui il a parlé au début. Voilà, soutenir cette mémoire, on est là et c'est notre obligation de la soutenir et on espère le faire pendant longtemps et ensemble. Comme disent les migrants, on est ensemble, non? Behrouz, you spoke about this system, and I think it's important also then to understand, and probably you have looked a little bit, what does being part of the system do to ourselves in society? If we watch what goes on and we start to pick up these racist tendencies and start to believe these stories of security and start to believe these Kafkaesque lies that are being done in our name, what does that do to us as citizens in a society? Yeah, I think I should mention something. I can look at it in two, have two different perspectives. First is that we should never forget that we are living in the system. So we are in the system. So we cannot really escape it. So we are in the system. So we should find a way to resist from inside the system.
And the second thing, I would like to give you an example. Again, look at Australia as an example, that they have done this horrible and barbaric policy in Manus Island and Nauru, and that has a very negative impact on Australia political culture. So that policy really impact on Australia. So you cannot banish people to those islands and do all of these crimes and violence, and you say you walk away. You cannot do that. Actually, this policy has negatively impact on the liberal democracy in Australia. So that make the Australia has lost its principles, the morality. And now, if I give you an example, they established this policy on base of secrecy. And they announced that because of national security, we should do this policy in secrecy and don't share information with the media and that. And now, over the past 2 weeks, we had some rape allegation in the parliament in Australia. And people asked for investigation, but the Prime Minister came out and said, we cannot do that. We cannot do that. And that's why, because that was exactly secrecy again. I mean, the government has treated the people of Australia exactly in a way they were treating the refugees, both of them on secrecy. I mean, exactly those people who were running Manus prison system, they are running Australia too. So you cannot go to the street and do violence and come back home and be nice with your family. Definitely you bring that violence with yourself. It comes to your bed. You know, I mean, that is important, that we should recognize that you are not only treating the refugees in this way, and you are not only damaging the refugees, you are damaging your principles too. I think that is important that I have to share. But of course, I mean, that is a part of system. That thing that I was saying, that the still Manus prison is a part of that system. You cannot walk away. But of course, even for us, it's very dangerous because the people who are working as a human rights defender or artist or researcher, anyone who is working in this system, always we should resist to don't become a part of the system, to don't become a part of this industry. Thank you so much. I myself always struggle, but it's really difficult. For example, if I give you an example, we released our symphony on 21st of March. So people come to listen to the symphony, but people in the art center, they say that we have to sell ticket because we should pay for these players. You know, I mean, so when you look at it, you see that these people have been working for a year on this symphony, and now they have to, someone should pay them, you know? Yep. So in fact, we are telling a story on based of a tragedy, but in the same way, we are selling tickets. Yeah, making the system from the system. I don't know. Yeah.
Yeah. Also, with my book, my book published in 25 countries. I think we're going to have to wrap it there. I'm very sorry, Behrouz, to cut you off, but we are nearing the end of our time. And I think you touch upon something very important. And there's a famous quote from Paulo Freire who says that dehumanization, although a concrete historical fact, is not a given destiny, but it is the result of unjust order that engenders violence in the oppressors, which in turn dehumanizes the oppressed. Et on va essayer de terminer là avec quelques mots qui rejoignent un peu ce qu'on a entendu ce soir. Et ça, c'est les leçons pour nous. C'est l'importance de travailler en réseau, l'importance de l'amour, de la créativité, de l'art, de littérature, de films qui peuvent nous toucher dans une autre manière, l'importance absolue de la résistance, the maximum importance of the resistance that you brought to us, Behrouz, to re-give our world, pour redonner à notre monde sa sens de l'amour, du respect, de la vie. Et il faut que nous, on se tienne bien compte que le système, ce n'est pas eux, c'est nous. Ensemble, on est ce système. Et il faut qu'on lutte ensemble. Et on devrait suivre l'exemple, non de l'Australie, comme va faire la Grande-Bretagne, mais il faut vraiment qu'on suive l'exemple de Behrouz et de Helena, qui ont montré un tel courage, une résistance, un militantisme, tout enrobé d'un amour de l'autre et de l'humanité, et l'importance absolue de les droits humains. Merci beaucoup à tout le monde ce soir. Thank you, Behrouz. Thank you, Helena. Et bonne soirée. Thank you.